Einvers Weifelt puts Frau stist auf Injars Antilts Geheimnis, das mit ihrem verschwunden Bruders zusammenhängt, als ein Tätowierung in Netz auslegen, Spionage and einer schockierenden Wahrheit aufdeckt, das tief in einer Militärbasis Verborgenen ist. Elena Muller stand vio den hohen Gittern des Militär Stützpunkts entspurt, wie ihr schneller schlug. Es war eine Fake-Frau aus einem kleinen Dorf halb von München. Die Negedickeit, dass es eines Tages vio einem so imposenten Ort stehen wird. Der graue Himmel spiegelt ihr Stimmung weiter, während es Nerves in ihrer abgetragenen Handtasche nach den Papieren sucht, bever weitermachen, kommentieren es bit. Von wo aus es die Sendung verfolgen, and abonnieren sie, denn die Mortgage sollten es nix verpassen. Der Wachselt at Hans blickt sie mit misstrauischen Augen an, sein Uniform war tadellos, and sein Haltungsstraff wie ein Lineal, Ausweis und Besuchserlaubnis, vor der mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldet. Elena reicht mit zitternden Händen die Dokumente. Sie wusste, dass es hier nix hingehört. Eine Fake Putzfrau unter all den Soldaten, und Offizieren, Muller, Elena, murmelte der Soldat, während ihr Papier prüft. Reinigung personal vergeb gut sie temporäre Erlaubnis für 3 Tage. Blickt es noch einmal kritisch an. Bever die Papier zurückgab und das Torf nicht. Elena Abmeter leichtert auf und betrat das Gelände, ohne zu ahnen, dass dies 3 Tage ihr Leben für immer verändern würden. Das Inner des Stützpunkts war noch beeindruckender als die Ansicht. Aber all liefen Soldaten in verschiedenen Uniformen umher, und das Geräusch von Stiefeln auf Asphalt erfüllt die Luft. Elena folgt sich wie ein Fisch auf dem Trockenen, während es dem Weg zugeb gut sie folgt. Die anderen Arbeiter, die es passierte, nickten ihr Kurs zu, aber niemand schien Zeit für ein Gespräch zu haben. Geb gut sie war in 3 Stackages Betonbüd mit kleinen Fenstern und einer schweren Metalltür. Elena klopft zagift an, und ein Stimme rief. Hierin, drinnen erwartet es Hauptmann Weber. Ein Mann mittleren Alters mit einem grauen Schnurrbart und kalten blauen Augen, erklärt ihr Kurs aufgaben. Büros reinigen, Baden wischen, Mülleimer leeren, als diskret und ohne Strang der laufenden Arbeiten. Verstehen sie, Frau Muller, sagte mit Nachdruck, hier werden vertrauliche Angelegenheiten behandelt. Sie sehen nix, sie hören nix, und sie sprechen mit niemandem über das, was sie hier antreffen könnten. Elena nickt eifrig. Sie braucht dies Arbeit dringend. Die Rechnungen zu Haus stapelten sich, und ihr kranker Vater bentidigt teuer medikamente zweiten Tagerer bei passierte etwas Unerwartetes. Elena war gerade dabei, das Büro des Obersten zu reinigen, als es über sie händlich einen Stapel Dokumente Schreibtisch stieß. Während es die Papier aufsammelt, fiel ihr Blick auf ein Foto, das es erstarren ließ. Es siegt ihren Bruder Klaus in Uniform. Den Bruder, der vio seinen Jahren spurlos verschwunden war, ihr Hahn zitterten, als es das Foto betrachtet. Klaus lächelte in die Kamera, aber seine Augen wirkten traurig. Neben ihm stand ein Text, in kyrillischen Buchstaben, den es nix lesen konnte. Elena versteckt das Foto schnell in ihrer Tasche und beendet hastig ihre Arbeit. Den ganzen Tag über konnte es an nichts anderes denken. War Klaus hier gewesen, war Anake am Leben, am Abend, als es den Stützpunkt verlassen sollte, sichert Elena, es wusste, dass es ein Grenz überschritten hat. Aber die Hoffnung, was über ihren verschwundenen Bruder zu erfahren, war stärker als ihr Angst. Es beschloss, nächsten Tag genauer nachzuforschen, auch wenn es bedeutet, ihr Leben zu riskieren. Der dritte Tag begann wie die anderen, aber Elena war innerlich aufgewühlt.
Sie hat das Foto von Klaus die ganz Nacht betrachtet und sich gefragt, was es bedeutet. Als Sie das Büro des Obersten betrat, bemerkt Sie sofort, dass etwas anders war. Die Dokumente waren neu sortiert, und auf dem Schreibtisch ein. AKTE mit ihrem Namen der plötzlich nicht sich dieter, und Hauptmann Weber trat ihn, gefolgt von zwei anderen Offizieren. Sein Gesicht war steinern, und seine Augen blitzen wie Dorn. Frau Müller sagte mit eiskalter Stimme, es scheint, Sie haben gestern etwas mitgenommen, was Ihnen nix gehört. Elena spurt, why ihr das Blut in den Dern Jeffer? Ich weiß nichts, woven Sie sprechen, stammelt Sie, aber ihr Stimme variiert Sie. Weber trat her und streckte seine Hand aus. Das Foto. Frau Müller. Geben SIES Zurich, und vielleicht kennen wir dies solch diskret regeln. Elena West. Das keine Wahl hat. Mit zitternden Händen holt das Foto aus ihrer Tasche und legt es auf den Schreibtisch. Sie müssen sofort den Stützpunkt verlassen, befahl Weber. Und Sie werden niemals über das sprechen, was Sie hier gesehen haben. Ist das klar? Elena nickt stumm. Aber in ihren Augen brannt divers Weifling. Sie hat so nah daran gewesen, was über Klaus zu erfahren, und nun wurde Sie fortgeschickt wie ein Verbrecherin. Elena wurde fort eskortiert, ihr wenigen Habseligkeiten in einer Plastiktüte verstaut. Die Soldaten behandelten Sie wie ein Jeffengen, und Sie spürt die neugierigen Blick der anderen Arbeiter auf sich. Und fort wurde bereits in Jeep, der Sie am Bahnhof bringen sollte. Elena fühlt sich gedemütigt und hoffnungslos. Während Sie auf den Jeep zuging, rollt Sie un Bus die Himmel ihrer Blues hoch. Eine Gewohnheit, die Sie hat, wenn Sie nervös war. Plötzlich hört Sie ein Scarf Stimme hinter sich. Halt. Sie drehte sich und sah Oberst Richter, einen hochwachsenen Mann mit grauem Haar und durchdringenden grünen Augen, der schnell auf Sie zukam. Ihre Tätowierung, sagte, und du tat auf ihren linken Unterarm. Zeigen Sie mir ihre Tätowierung. Elena Blick verwirrt auf die klein, verblasste Tätowierung, die Sie sich in ihrer Jugend hat stecken lassen. Es war ein Fake-Symbol, ein Adler mit ausgebreiten Flügeln, umgeben von 3 Sternen. Sie hat es fast vergessen, da es so alt und verblasst war. Oberst Richter trat her und betrachtete die Tätowierung genau. Seine Augen weiten sich, und sein Gesicht wurde bleich. Mein Gott, flüsterte herbar, das kann nix sein. Blickte Elena intensiv an, als würde Sie am ersten Mal wirklich sein. Wo haben Sie die Tätowierung bekommen? Wann? Elena war völlig verwirrt von der Reaktion des Obersten. Ich war 17, stammelt Sie. Mein Bruder Klaus und ich, wir haben uns zusammen tätowieren lassen, bever ihr. Bever verschwand, ihr Stimme brach später Nung ihres Bruders. Es war unser Zeichen, wir nannten es das Adlerzeichen der Geschwister. Oberst Richter start Sie weiterhin, und, als hätte einen Geist gesehen. Klaus Müller, wiederholte langsam, ihr Bruder war Klaus Müller. Elena nickt, und Tränen begannen in ihren Augen zu brennen. Ist wie sind Jahren verschwunden. Niemand wusste, was mit ihm passiert ist. Deshalb war ich so schockiert, als ich gestern sein Foto gesehen habe. Der Oberst schwieg einen langen Moment, dann winkte Hauptmann Weber zu sich. Bringen Sie Frau Müller in mein Büro, befahl und sorgen Sie davor, dass nix gestört worden. Weber sah verwirrt aus, aber gehorcht. Elena wurde Zurich ins Gebgut geführt. Ihr Herz klopft so laut, dass Sie sicher war. Jeder kein Rendat in seinem Büro bat Oberst Richter Elena einen Stuhl an und schenkt ihr ein Glas Wasser ein. Frau Müller, begann vorsichtig, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, ist streng vertraulich. Ihr Bruder Klaus war kein gewöhnlicher Soldat.
Awar Thiel einer speziellen Einheit, die in einer sehr gefährlichen Mission teilgenommen hat. Elena hört zu. Wie Oberst Richter ihr die Geschäftsbruders erzählt. Klaus war als Undercover-Agent nach Osteuropa geschickt worden, eine Terrororganisation zu infiltrieren. Die Mission war so geheim, dass nicht einmal seine Familie davon wissen durfte. Wir mussten seinen Tod vortäuschen, erklärt Richter. Es war der einzige Weg, ihn und seine Familie zu schützen. Aber warum haben sie mir das nicht gesagt? Fragt Elena mit tränenstickter Stimme. Senior lang habe ich geglaubt, tot. Senior lang habe ich ihn getrauert. Oberst Richter senkt den Kopf. Es tut mir leid, aber wir konnten das Risiko nicht eingehen. So viel Leben standen auf dem Spiel. Ihre Tätowierung. Für Fort, das ist der Beweis, dass es wirklich seine Schwester sind. Klaus hat uns von diesem Zeichen erzählt. Aber wir dachten nie, dass wir es eines Tages brauchen würden. Elena berührt und Boost ihre Tätowierung. Ist ist noch im Leben? Fragt sie mit zitternder Stimme. Oberst Richter nickt. Langsam. Ja, lebt. Aber kann nix nach Haus zurückkehren. Nix so lange die Mission nix bin dead ist. Arbeitet immer noch undercover. Und sein Tarnung darf nix aufliegen. Elena folgt ein Mischung aus Erleichterung und Schmerz. Ihr Bruder lebt. Aber sie konnten nix sein. Es gibt einen Weg. Sagt Oberst Richter nach einer langen Pause. Wir könnten ihn treffen arrangieren. Aber es war extrem riskant. Und sie mussten sich bereit erklären, für ein gute Zeit hier zu bleiben, unter unserem Schutz. Elena blickt in Ungelbu begann. Sie meinen, ich kann Klaus sein, möglich, aber nicht sicher. Warnie der Oberst, die Situation ist kompliziert. Klaus befindet sich derzeit in einer kritischen Phase seiner Mission. Ihn treffen kann als gefährden, nix nur für ihn, sondern für viel andere Menschen. Elena folgt, wie ihr zwischen Hoffnung und Angst hin und her gerissen wurde, was wird das bedeuten? Fragt sie vorsichtig. Wenn ich hier bleib, unter ihrem Schutz. Oberst Richter lehnt sich zurück. Sie werden vorübergehend in einer sicheren Unterkunft auf dem Stützpunkt leben. Ihre Identität wird geändert. Und sie könnten nichts mit der Außenwelt kommunizieren. Es war, als würden sie für eine Zeit aus der Welt verschwinden. Elena dacht in ihr Leben zu Haus, in ihren kranken Vater, in ihr kleinen Wohnung, und die Rechnungen, die bezahlt werden mussten, aber sie dacht auch in Klaus, und die Senior der Unjewigkeit, und die Chance, ihren Bruder wiederzusehen. Wie lange wird es dauern? Fragt sie schließlich. Das können wir nicht genau sagen. Antwortet Oberst Richter ehrlich. Woken, vielleicht Monat, Klaus' Mission ist in ihrer Endphase. Aber wir wissen nicht, wie lange es noch dauern wird. Elena stand am Fenster und blickt hinaus auf den Stützpunkt. Soldaten gingen ihren Aufgaben nach. Und das Leben schien seinen normalen Lauf zu nehmen. Aber sie wusste jetzt, dass da hinter ihnen Netz aus Geheimnissen und gefährlichen Missionen lag. Mein Vater, murmelte sie, ist krank und braucht mich. Oberst Richter nickt verständnisvoll. Wir könnten davor sorgen, dass die bestmedizinische Versorgung bekommt. Und ihre Rechnungen werden bezahlt werden, betrachten sie als eine Art Entschädigung für das, was wir ihrer Familie angeten haben. Elena drehte sich und sah den Oberst an. In seinen Augen lag Ruhe, aber auch Dringlichkeit. Sie brauchen mich für etwas, nichts wahr? Fragt sie plötzlich. Es geht nichts nur darum, mir zu helfen. Sie brauchen mich für Klaus' Mission. Oberst Richter zögert einen Moment, dann nickte. Ihr Bruder hat nach ihnen gefragt. Braucht zu wissen, dass sie sicher sind, bevor die letzte Phase seiner Mission beginnen kann. Also, ist es wahr, sagt Elena leise, wenn ich nichts bleib, kann das seine Mission gefährden. Der Oberst nickt schweigend. Elena schloss die Augen und dacht nach.
Zen ihr lang hat sie geglaubt, ihr Bruder setat. Jets hat sie die Chance, nix nur herausfinden, das erlebt, sondern im auch zu helfen. Die Entscheidung war, schwör, aber in ihrem Herzen was sie bereits, was sie tun word, ich bleib, sag Elena mit fester Stimme. Aber ich habe Bedingungen, Oberst Richter habe ein Augenbrau. Sprechen sie, Elena at me tief durch, ich mich schrijomagig, bericht aber Klaus wohl befinden, ich mich schwissen, das mein Vater die Bestfliege bekommt. Und wenn alles vorbei ist, mich ich die Wahrheit erfahren, die ganz Wahrheit. Abgemacht, sagt der Oberst und reicht ihr die Hand. Willkommen im Schatten, Frau Müller, ihr. Nur Namewort Elena Schneider sein, und offiziell sind sie ein Sicherheitspartner für das Militär. Elena schuttelt seine Hand und spürt, wie sie schien news Kapitel ihres Lebens, laut FFNET. In den folgenden Wochen lebt Elena in einer kleinen, aber comfortablen Unterkunft auf dem Stützpunkt. Sie lernt die grundlegende Sicherheitsverfahren, und hat bei der Analyse von Informationen, die Klaus Team aus dem Feld schickt. Langsam begann sie zu verstehen, wie wichtig die Arbeit ihres Bruders war und welche Opfer sie brachten. Eins abends, als sie gerade dabei war, verschlüsselt, Nachrichten zu übersetzen, klopft jemand an ihre. Sie fniet und sah einen Mann in Zivilkleidung vor sich stehen. Warlider Jordan, sein Haare waren grau und den Schaffen, und sein Augen seien die Spieren von seiner gefährlicher Arbeit. Aber sie irken in sofort, Klaus. Flüsterte sie kaum hörbar, ihr Bruder lächelte, das echt, Lachon, das sie seit 10 Jahren von ihm gesehen hat. Hallo, Kleinschwester, sagte Liza. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Elena stürzt sich in seine Arme und weint. Wie Erleichterung, wie Freude und wie Schmerz über all die verlorenen Jahre. 3 Monate später war Klaus' Mission beendet. Die Terrororganisation war aufgedeckt und zerschlagen worden. Und endlich, konnte aus dem Schatten zurückkehren. Elena hat in dieser Zeit nix nur ihren Bruder wiedergefunden, sondern auch ein neues Stärke in sich selbst entdeckt. Sie hat gelernt, dass sie zu mehr fähig war, als sie gedacht hat. In einem sonnigen Herbsttag verlegen Elena und Klaus gemeinsam den Stützpunkt. Ihr Vater wartet am Tor auf sie, gessend und kräftig dank der medizinischen Behandlung, die erhalten hat. Die Familie war wieder vereint, aber sie wussten, dass sie sich verändert hatten. Sie hatten Geheimnis erlebt, die sie niemals preisgeben konnten, und eine Welt kennengelernt, die jenseits der Vorstellungskraft der meisten Menschen lag. Elena blickte ein letztes Mal auf ihr verblasste Tätowierung, das kleine Adler-Symbol, das sie einst als Jugendlich hat stecken lassen, hat ihr Leben gerettet und ihre Familie wieder zusammengebracht. Manchmal, dachte sie, haben die kleinsten Dinge die große Bedeutung, und manchmal fort ihn einfacher. Zufall zu den wichtigsten Entdeckungen des Lebens. Jahre später. Wenn Elena in dies Zeit zurückdenkt, fragt sie sich oft, was passiert war, wenn sie ihr Hermel in jenem Tag nicht hochgerollt hat. Aber dann lächelte sie und berührt ihre Tätowierung. Manchmal geschehen aus gutem Grund, auch wenn wir es in dem Moment nichts verstehen. Das Adlerzeichennder Geschwister hat sein aufgeberfelt. Es hat sie nach Haus geführt.